So good afternoon. Our lesson is about rectangles, rhombuses, and squares. So meron tayong mga properties na pag-aaralan dito na kung saan 10 sila. So kung mapapansin nyo, every shapes na pinag-aaralan natin ay may mga kanya-kanyang properties. Okay? So ngayon, let me define first yung ating tatlong shapes na yun. Mag-share lang ako ng white. Ayan. So, first definition is rectangle. When we say rectangle, it is a parallelogram with four right angles. Again, kapag sinabi nating rectangle, ito ay four right angles. Okay? Four right angles. Next, kapag naman sinabi nating rhombus, a parallelogram with four congruent sides. Four congruent sides. And kapag naman sinabi nating square, ito yung combination ng ating rectangle and rhombus. Bakit? Kasi ang square is a parallelogram with four right angles, ito yun, and four congruent sides. Again, ang rectangle, four right angles lang yung kanyang congruent, and yung rhombus naman, we have the four congruent sides. Ito yung papalito doon. And yung square, yun yung merong four right angles na kung saan definition ng ating rectangle, and we have four congruent sides na kung saan definition ng ating rhombus. Clear? Basta huwag kayong papalito dyan. And meron tayo dito yung sa parallelogram, or I mean sa Venn diagram. Ayan, yung sa Venn diagram natin, we have yung pinaka universal natin is a parallelogram. And then, under parallelogram, we have three shapes. So, square, yung pinakagitna, and rhombus ito, and then dito, rectangle. So, ano ibig sabihin yan? Gaya ng sinabi ko, si square is pwede siyang maging rhombus, pwede siyang maging rectangle. Pero, mamaya natin malalaman kung pwede bang maging rectangle si square, pwede bang maging rhombus si square, and so on. So, first, tignan muna natin yung mga properties of rectangle, rhombuses, and squares. So, first property, will you read? Property 1. If a parallelogram is a rectangle, then its diagonals are congruent. Okay. So, dito sa property 1 na i-discuss na natin siya or natakal na natin siya na kung saan ang yung shape is a parallelogram na kung saan yan ay rectangle kapag yung diagonal niya ay congruent. Ano nga ba yung diagonal na i-discuss ko noon? So, for example, this is our rectangle. And, di ba, consecutive dapat lagi yung ating mga name ng ating mga angles. And, yung diagonal dyan, yun yung paslant. Ayan. So, sinasabi dito, if a parallelogram is a rectangle, then its diagonals are congruent. Ibig sabihin, ito, yung diagonal BD or DB, and ito, diagonal AC or CA, are congruent. So, ngayon, meron tayo ditong example. In rectangle ABCD, yung value ng ating AC, which is, ito yon, ay 3x plus 1. And meron tayong BD. So, ito yun, which is 21 minus 2x. Ngayon, since they are congruent, pwede nating makuha yung value ng x. Diba? Hinahanap dito, sabi niya, find the value of x. So, for us to get the value of x, ang kailangan lang natin is write natin yan, 3x plus 1. Since they are congruent, we can plus 1, we can say that they are also equal. So 3x plus 1 equals 21, which is 21 minus 2x, which is the
value or measures of BD or yung diagonal BD. So, ito yung AC, ito yung BD. So, para makuha natin yung value ni X, kailangan combine like terms. So, matitira dito sa left Teacher, side yung mga, yes, pa-admit daw po si Carlo. see? Si Carlo daw. Okay, thank you. And then, dito sa left side, yung may X or yung may kasamang variable. And then sa right side, dun yung mga constant or yung number lang. So we have 3X here. And then si negative 2X, kapag nilipat natin, magiging positive 2X. And then yung number dito sa right side, we have 21. And si positive 1, kapag nilipat mo, magiging negative 1. And 3x plus 2x is equal to 5x equals 21 minus 1 is equal to 20. So, para makuha natin yung value ni x, anong gagawin natin kapag may kasama siya? Divide po siya both Divide sides. both sides. Very good. So, makakansel dito kasi 5 divided by 5 is 1. And 1 times x is x. So, kakapin na lang natin. And 20 divided by 5, that is equal to 4. So, ibig sabihin, we find the value of x by using this solution. Okay? So, using property number 1, yan. Kasi ang diagonals are congruent. Clear? Yes po. Okay. Dito sa property 2 and 3, will you read? Property 2. If a parallelogram is a rhombus, then its diagonals are perpendicular. Property 3. If a parallelogram is a rhombus, then each diagonal bisects a pair of opposite angles. So, na-discuss ko na din sa inyo yung perpendicular. Di ba kapag sinabi nating perpendicular, magkakaroon tayo ng right angle. Halimbawa, ito yung ating rhombus. Tapos, itong diagonal niya na nag-bisect each other, makaka-form siya ng right angle. Ito yung mga yon. Di ba when we say right angle, meron tayong measurement na 90 degrees. So, dito sa ating example number 2, we have considered the rhombus E, F, G, and H. And find the measure of each side. We have, ang hinahanap nating una is the measurement of the angle FGI. So, FG, hindi ko pala nalagay yung I na ano. Dito yung point I. Kasi yung kung saan intersect yung ating dalawang diagonal, magkakaroon tayo ng another point. So, ito yung ating angle FGI. Kagaya ng sinabi ko, kung saan nag-start yung point, halimbawa dito, F muna, tapos G, and then I. Kung ano yung pinakagitna niya. So, anong gitna nito? FGI. That is G. So, ibig sabihin, nandito. Yung G yung hinahanap natin. And another kailangan nating hanapin na measure is IFG. So, from IFG. So, yung F yung hahanapin. Okay? So, next, meron tayong mga given measures dito. So, yung EF, meron tayong 5x plus 6. And yung ating measurement dito sa angle G, we have y plus 3 degrees. And dito sa ating angle na ito, dito sa side na ito, we have 2y plus 15. And then, sa side EH, ito yon, we have 9x minus 11. Ngayon, ang kailangan natin gawin, since hahanapin natin yung side na FGI and IFG, di ba? Para makakuha muna natin yung isa kasi hindi natin masasolve yung angle na ito and angle na ito kung hindi muna natin nakikita or nasolve yung value ni kahit na isang value, yung x or y. So, since dito, meron tayong, di ba, kapag sinabi nating rhombus, ang kanyang mga ang tag dito, kanyang mga sides, di ba sa definition niya, sabi niya, yung sides niya, or ang rhombus is a parallelogram with 4 congruent sides. Ibig sabihin, yung 4 na sides na yan, yung EF, FG, GH, and HE are congruent. So therefore,
kung uunahin natin, kuhanin yung x, meron tayo ditong 5x plus 6 and 9x minus 1. So, since ang EF at ang EH ay congruent, pwede natin yan i-write as 5x plus 6, which is the measure of EF, and congruent naman sila, so equals 9x minus 11, which is the measures of side EH. So, again, para makuha natin yung value ng x, so kailangan natin i-combine yung kanilang, or combine like terms. So, we have 5x and then ang kasama niya is 9x. So, from positive, pag nilipat siya, magiging negative. So, we have minus 9x equals negative 11. Si positive 6, ililipat, magiging negative 6. So, 5x minus 9x. So, subtraction siya. And si 5, kapag nag-minus tayo ng 9, so, di ba, negative? Or simply follow the sign of the bigger number. So, we have negative 4x equals negative 11 minus 6. Since same sign, i-add natin sila and follow the sign. So, 11 plus 6 is 17 and ang sign nila is parehong negative. So, negative 17. Nasusundan niyo ba yung, yung solving? Opo. Teacher, And medyo nabibilisan po ako. okay. Again, ulitin ko lang sa part na to. So, since ang EF ay congruent siya kay EH, so in-equate lang natin yan. Yung measure ng EF is 5x plus 6 equals yung measure ng ating EH is 9x minus 1. Ngayon, combining like terms, si 9x dito, di ba sabi ko, kapag nagsasolve kayo, kailangan kapag nagko-combine kayo ng mga like terms, mas maganda na nasa left yung variable, yung may kasamang variable, and nasa right yung mga constant or yung mga number lang. So, si 9x, positive siya, nung nilipat natin naging negative. And dito naman, we have negative 11, si positive 6 yung nilipat, kaya naging negative din. So, ngayon, 5x minus 9x. So, imagine, 5, magtatanggal ka ng 9. So, ibig sabihin, hihiram ka pa. Negative ka pa na 4. Kaya ang sagot ay negative 4x. Or, pwede naman na 9 minus 5 mo, tapos sundan mo yung sign ng may malaking number. At ang may malaking number ay negative that is negative, 9 that is negative. So, kaya yan ay nag-negative 4x. And negative 11 minus 6. So, since both are negative, so we just add them. 11 plus 6 is 17. And follow the sign. So we have negative. That's why negative 17. And hindi pwedeng maging negative ang kasama ng or ang ating x. Kaya, i-divide natin yan by negative 4. Para matanggal ito, so magpa-positive na si x. Kasi negative divided by negative is positive. So x is equal to negative 17 divided by negative 4. So, pareho silang negative. Kapag nag-divide tayo, magiging positive. So, we have 17 over 4. Pero hindi pa dyan mag-end. Para ma-substitute natin siya, so gawin natin siyang decimal. Naintindihan ba yung part na to? Pero teacher, okay lang po kahit i-leave na po siyang as a fraction. Kaso kapag kasi mag-multiply ka mamaya, dapat fraction lahat ng magiging value mo. Pero okay lang siya. Okay, so 17 over 4. So, yung sa book, bakit siya decimal? So, halimbawa, dinivide natin kasi yung 17 by 4. So, how many 4 do we have in 17? So, di ba meron lang tayong 4. That is, 4 times 4 is 16. And 17 minus 16 is 1. Then, since wala na tayong number after 17, pwede tayo maglagay ng decimal point and bring down 0. So, 10 divided by 4 is 2, and 2 times 4 is 8. 10 minus 8 is 2, and then put another 0 hanggang sa mag-equal siya. So, 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. 20 minus 20 is 0. So, hanggang nag-equal na siya sa 0. And the answer is 4.25. So, tignan nyo yan. Huwag ko na erase yung sa answer. So, the answer is 4.25. Ngayon, since nakuha na natin yung value ni x, syempre, hindi naman natin masasabi na x lang yung EF. Kaso meron pa siya, di ba? 5x plus 6 siya. Ang kailangan natin gawin para makuha natin itong measure ng EF na ito, di ba? Ito yon. Ngayon, para makuha natin yan, i-substitute natin yung nakuha nating x. And then add 6. So, kung kanina,
kung mas madali kayong mag-solve, di ba may mga nahihirapan kapag mag-multiply ng fraction or kapag nag-solve through fraction, kapag nakakita lang ng fraction, natatakot na. Kaya ang ginagawa ko is ina-apply or kino-convert ko yung mga fraction into decimal. Kasi di ba kapag decimal, parang nag-multiply or nag-solve ka lang ng mga whole numbers. So, pero kung gusto nyo ililive siya as fraction, pwede naman. Halimbawa, 5, tapos yung x na nakuha natin kanina is 17/4, and then plus 6. So, sa multiplication of whole number, since ang 5 ay whole number, and then ito ay fraction, so multiply mo lang ito dito. So, we have 17 times 5. 5 times 7 is 35, carry 3. And 5 times 1 is 5, plus 3 is 8. So, we have 85. And copy the denominator. So, we have 85 divided by 4 plus 6. So, 85 divided by 4. Yan na naman yan ang i-divide mo. Pero kung gusto mong fraction ang magiging sagot mo, kailangan, since ito ang magiging LCD, so 4 divided by 4 is 1 times 85 is 85. Plus 4 divided by, since ito ay may denominator na 1, 4 divided by 1 is 4 times 6 is 24. And 24 plus 85 is 109 divided by 4. So, isolve natin to 109 divided by 4. Pwede ko na bang i-erase ito? Wala na kasi mga space. I-divide lang natin yung 109 and 4. So, 109 divided by 4. 10 divided by 4 is 2. And 2 times 4 is 8. 10 minus 8 is 2. Then, bring down 9. Para lang ma-prove natin mamaya kung tama ba talaga. 29 divided by 4 is 7. 7 times 4 is 28. 29 minus 28 is 1. And then kapag wala na, put a decimal point and then bring down 0. 10 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. 10 minus 8 is 2. And then bring down 0. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. So 20 minus 20 is 0. This is the answer. So, napatunayan naman na ang value ng 5x plus 6 is 27.25. So, kagaya ng sinabi ko, kung gusto niyo fraction, okay lang. Kung gusto niyo decimal, okay lang. Kasi mag-equal naman ang sagot dyan. Basta make sure na walang magiging error dun sa process mo. Clear? Clear ba? Yes po. Okay. So, ibig sabihin, each side niyan ng ating rhombus, mukha na siyang square. So, each side ng ating rhombus ay 27.25. Ganon din dun sa 9x minus 11. So, i-prove lang natin. 9x minus 11. So, yung nakuha nating 4.25, i-substitute lang siya sa x. So, we have 9 times 4.25 minus 11. Diyan sa book kasi ang nakalagay, 5 times 4.25 plus 6 equals, sabi niya ganyan. So, in-equals niya dito sa 9 times 4.25. So, parang ang sagot dito sa 5 times 4.25 plus 6 is ito. So, hindi. Ibig sabihin yan, yung 5 times 4.25 plus 6 equals sa 27.25. Ganun din, sa 9 times 4.25 minus 11, ang sagot is 27.25. Di ba? Medyo confusing yung sa book. So, i-multiply natin. We have 4.25 times 9. We have 9 times 5 is 45. 9 times 2 is 18 plus 4 is 22. 9 times 4 is 36 plus 2, 38. And decimal places is 2. So, we have 38.25 minus 11. So, bring down 0.25 and 8 minus 1 is 7. 3 minus 1 is 2. So, kung nakikita nyo naman, equal naman yung kanilang sagot. Okay? So, isa pa lang yan ang nakuha natin. Yung x pa lang ang nakuha natin, which is 4.25. Ngayon, since meron na tayong mga value ng EF and EH, pwede na nating hanapin yung sa HIG. Ito. So, di ba ito yung ating rhombus. Tapos ito yung diagonal. So, sabi ko nga sa inyo, meron tayong mga right angle dyan. And, by property 2, we know that angle HIG, EF,
GH. Yung HIG, ito yon. Meron tayong I dyan. So, HIG. Ito yan. So, di ba, kapag ito, 90 degrees, automatic. And, nakuha na natin yung sa, or meron tayong value dito na 2y plus 15. So, isubstitute lang natin yung, or equate lang natin dito sa ating 90 degrees kasi equal yan sa 90 degrees. Tama? Ito. So, equate lang natin siya. 2y plus 15 equals, ilan ang measure na to? Right angle, we have 90. So, combining like terms, we have 2y equals 90. At yung positive 15, pag nilipat, magiging negative 15. So, we have 2y equals 90 minus 15 is 75. And dividing both sides by 2. So, we have y equals 75 divided by 2 is 37.5. Okay? So, meron na tayong value ni dito. We have 37.5. And makukuha na natin yung dalawang hinahanap natin, yung measurement ng FGI and measurement ng IFG. So, i-write ko lang ulit. Cellphone lang kasi ito, kaya yung ginagamit ko. Ayan. We have EFGH I. So, since meron na tayong value ng ating HIG, ito yon, we have ilan? 37.5. 37.5. And, ang hinahanap natin is yung FGI. Ito yon. Kasi FGI. Ngayon, since ano natin is y plus 3. Di ba? Ito yon, y plus 3. Nakalagay dyan. At nakuha na natin yung y kanina, which is 37.5. So, ang gawin lang natin is i-substitute dito sa y plus 3. So, we have y plus 3. And ang y na nakuha natin ay 37.5. Tapos yung plus 3 pa. So, 37.5 plus 3 is equal to 40.5. Therefore, nakuha na natin yung isang hinahanap natin, which is the measurement of angle FGI. At ngayon naman, yung IFG. Ito yon. IFG, ito yon. So, meron na tayong, imagine niyo yung triangle natin. Di ba ganyan siya? Ito ay 90. Tapos ito yung hinahanap natin. Pero ito, meron na tayong value, which is 40.5. So, para makuha natin, ang value nito, di ba, kapag ang triangle, meron siyang 180. Total of 180. Kasi ang triangle ay 180 yung measurement niya. So, pag-add lang natin ito, we have 90 at yung 40.5. So, the answer is 130.5. So, ima-minus din natin sa 180 yon. So, we have 180 minus 130.5. 180 minus 130.5. So, 0 minus 5 cannot be 0. Hindi tayo makakairam kay 0, kaya dito tayo kay 8. So, si 8, nabawasan siya ng 1, so 7 na lang. And dito, 10 dapat siya kasi nakahiram siya kay 8. Kaso hihiram itong 0 na ito, so magiging 9 na lang siya. And dito niyan magiging 10. 10 minus 5 is 5, and then 9 minus 0 is 9. And then, 3, or 7 minus 3 is 4. And then 1 minus 1 is 0. So, decimal point. The answer is 49.5. Ayan. Yung sasagot natin. Ang IFG niyan, ito is 49.5. Clear? Nagets nyo? Basta tandaan nyo, ang triangle, we have 180 degrees. Okay? At ang right angle, we have 90 degrees. So, nag-work na yung time natin eh. So, dito, madali lang ito. Yung square na, last na. Yung square, ang definition niya is meron tayong 4 right angles. Ito yun. And, yung sa last is 4 congruent sides. Itong mga yun. Di ba?
aware naman kayo na equal lahat ng sides ng square. And meron tayo dito, PQRST. PQRS, tapos yung diagonal, yung midpoint niya is T. Ang measurement daw ng ating PT, ito yon, is 38 cm. At since equal naman lahat ng yan, ibig sabihin, hinahanap natin yung QS. Diba? 38 ito. Malamang ito, 38 din. At pag pinag-add natin or nag-multiply tayo ng 38, o minultiply natin ng 2 yung 38 kasi dalawa yan, 1, 2. So 38 times 2 is 76. Therefore, kung 76 itong PR, congruent ito sa QS, 76 din ang ating value ng hinahanap natin, which is the QS. Okay? Nagigets? Nagets nyo? And, dito naman sa measurement of QRT, ito yon. Ito yan, QRT, QRT. Aware kayo na meron din tayong, di ba yung triangle we have? Ito yon. So, 90 degrees. And malamang, kung dalawa itong nawawala, 90, ilan pa yung kulang para maging 180? Di ba 90 din? And dalawa yan. Kaya hatiin mo lang 90. Since congruent lahat yan 90 divided by 2 is 45. Therefore, itong QRT, yung dito niya is 45 cm or 45 degree, I mean, kasi angle siya. 45 degree ito. Nagigets yung explanation? Kasi madali lang kapag square kasi lahat ng yan ay congruent. So again, yung QS natin, yung diagonal na ito, ay 76 cm kasi tinimes lang natin yung PT. And then yung sa QRT, ito yun, we have 45 kasi meron na tayong 90 and 180 minus 90 is still 90. Di-divide natin siya sa 2 kaya 45 degrees. Okay? Yes po. Sige, pa-end na lang yung yung recording. Christina? Opo. Sige. Tapos,